Mkapa Stadium. Tuwakumbushe tu kwamba kesho ni ngao ya jamii, pambano moja kati ya mapambano makubwa ya kihistoria. Pamoja na mambo mengine, afisa habari wa shirikisho la soka la Tanzania TFF Clifford Mario Ndimbo atazungumza na wanahabari, lakini makocha wa timu zote mbili pia wataelezea mipango yao kuelekea mchezo huo, na bila shaka msimu unaanza kwa mambo mengi mazuri. Clifford Ndimbo. Asante Hassan Mbula, tukiwa tuko moja kwa moja mubashara kupitia Azam TV Sports 1. Karibuni kwenye mkutano wetu na makocha kuelekea mchezo wa ngao ya jamii 2025-2026 kwa maana kufungua msimu huo, mchezo ambao unakutanisha Young Africans dhidi ya Simba SC, mchezo ambao utachezwa saa 11 za jioni uwanja wa Mkapa. Na muda huu ni wakati wa kuweza kusikiliza kiufundi, lakini kwa upande wa wachezaji pia kwamba wamejiandaa kiasi gani kuelekea kwenye mchezo huo. Na tunaanza na Simba SC tukiwa na head coach Fabian David yuko hapa. Coach, welcome to the press conference. Tomorrow Community Shield 2025, which is open the season of 2025-2026. What do you have to say? Good morning, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Yeah, it's a, it's a cup to play for, and it's a cup that we desperately want, we desperately need. It's a cup for the fans. Yes, it's the beginning of the season. It's the first match, official match. Everybody has had their ceremonies, the Simba Day, the Yanga Day, and this is where the competition starts, and we're well prepared for after a fantastic pre-season on our side. Pre-season where, of course, we didn't have all the players. There was Chan, there was FIFA break already. Normally already after the first FIFA break you have had some matches already, so the season is quite late this time around, but we've had a good pre-season and we're well prepared. Of course, a lot of new players, the existing core players that has remained. So we're quite excited to see the season start, and who better than to play the derby. We're very excited for this match, and it's a big test for us, not only for us but for Yanga as well. Two big giants going head to head, and we can definitely expect an exciting match. Questions? Coach David Fabian. Coach, your name and media. My name is Fred from PMTV. I'm just looking at these two teams, and I can see there is a lot of changes in your side comparing to Yanga, who are likely to be the same from the team that you lost against. Will it affect you having so many new players while your opponent has the same squad that was the win against you in the last match? Yes and no. Of course, we have the advantage of having the same coach, the same technical team, but we have new players. Yes, a lot of new players. We've tried to integrate them into the team during this pre-season, and it's about education, first of all, in terms of how we play, the new players coming in. And we've had the group together now for 3-4 training sessions where the players have come back from, Chan has come back from FIFA international break with the national team. So we've had a couple of sessions to integrate. Yes, they still have to get used to how we play and how we operate, but I think the pressure is on Yanga because they have a new technical team. Yanga has won all trophies last season with 3 different coaches, so the pressure is on them now. It's just a new technical team, but the same players that are probably more ready for a derby.
They probably know what to expect from the derby. So why I said yes and no is the new players, they can have the excitement, but maybe they don't know the magnitude of the derby. So they have that fresh energy, they have that energized feeling for playing this derby. So we try to mix, we try to use certain players that have played the derby before. And of course, in certain positions, key positions, we'll put players that will be their first derby. I'm not really worried about new team, 13 new players this season. No, they have to adjust. We have consistency in terms of the technical team. We have consistency in terms of the core players that have remained, and now we've got the spine that is really strong. And now, once you build on from that spine, I think that gives us a good advantage to go into this match, and we're quite ready for this match. Another question? Yes. Coach, good morning. My name is Sabaha from Wasafi Media. If I recall, from the last match you lost against Yanga, you declared that one of the reasons lead you to lose the match is lack of the player that have character to decide the game. Now you have the transfer market, you put new signs. Did you get the player that have the character to decide the game for the game of tomorrow? No, it's not. It's not true. It's not. We lost the game because of character. We're taking it out of context. We're talking about the transfer window being open, and us still trying to sign certain players in the transfer market that can. I was talking about players that I have already that has this X factor possibility to decide matches, and we do have these players. And of course, a big club like Simba, when you're not only thinking about big matches like the Yanga match, but you're talking about the CAF Confederations Cup final. We played a CAF Confederations Cup final where we had one player that has played a final before. That was Fabrice Ngoma. And the rest of my squad, it was the first time in a final. And this is the ambition of a club like Simba. We can't be happy with just getting to a CAF Confederations Cup final. We have to win a CAF Confederations Cup final. And this season, we're in the Champions League. And when you talk about, and when you quote me about 1 week before the transfer window, I'm an ambitious coach. I want the best possible squad to be able to not only be part of the Champions League, I want to win the Champions League. And yes, it can happen this year, can happen next year, but 100% Simba will win the Champions League within the next years, that's for sure, because we have the ambition, we have the president that has put out that goal for us as a technical team, as a club, as a board, to be able to say we are a huge club, and let's have that ambition. If we're just happy with taking part in Champions League and getting to quarter final and okay, well done, we lost to Al Ahly, no. We have to have bigger ambitions, and me, I'm an ambitious coach, and it's not fair to say that I'm looking for that players to decide big matches. I want to build a squad that can win such matches, and that is the context of the quote. Yeah, we didn't see Mo Bajaba in the Simba Day. We didn't see Semfuko in Simba Day. Mo Bajaba came with an injury, and he's still in the rehab program. We saw Kante in the last 10 minutes of the match. He also had an injury in pre-season, so Kante is also out for this match. No, like I said, there's no pressure on me. I put the pressure on myself. I am an ambitious coach. Like I said, the pressure is on Yanga more. I understand the derby. I know what's expected. Yes, we didn't get the results, but out of the 3 derbies, and yes,
It was pointed out that Yanga have more players that have played derby before, but I'd like to flip it and say we have more players that are more excited for the derby and don't have the tension of the derby. They've experienced now the 60,000 fans Simba Day, and that was a good test. It was a good test for me to be part of this derby and by Yanga. And you know, I rise to this challenge, and I challenge my players to rise because I challenge my players to rise because it was Yanga for the past 4 years, but it was Simba the 4 years before that. That is, you know, these two giants. It's not a situation where It's not a situation where one team is going to be dominating for. Games, I can say decided game. Have been lost in the last game of the league against Yanga. Have been lost against Volcano in the final. You have been lost in semi-final of CRB Confederation Cup versus Singida Black Stars. How it's hard to play the second game? Do you think that how it's hard to play the second game? Do you think that your players does not they don't have experience to play in second game, or what they else behind for your players? Yeah, I think you know, as a team, matches, and when you start questioning, and when you start really growing and feeling the pain, you know, and this pain of these losses that we've had previously is what helps us grow, is what helps us even as a technical team to want to be better. And these losses is definitely not taken lightly. We feel the pain, but these losses have made us stronger. These losses have built the thick skin in our bodies. And these losses have helped us to become a better team, a better unit, and to help us grow. If you're only winning, you have to find that winning. You have to find that motivation, and that's what we do as a technical team. When we keep motivation, and that's what we do as a technical team. When we keep winning, and we're on a winning streak of 10 games, 12 games, 15 games, like we've had last season, as that is when we have to be really critical. But these losses are so important also for the growth. It's because when you take these losses and you help and you develop and you grow and you learn from it, you become a better team. And I'm sure that we've used it, we've analyzed it, we've seen where we went wrong, and we'll be much stronger in this season and the bigger games to come, because there's not only big derbies that are coming, there are going to be big games. We are in pot 2 in the Champions League, and mark my words now, we could be in a group of death, because a group in the Champions League, if you look at the pot 3 teams, very strong teams, Pirates, MC Alger. You look at pot 4, it's Petro Luanda. So, you know, you could get a Sundowns, Al Ahly, Esperance, and then Simba, and then these pot 3 and pot 4 teams. So these big matches are what we are preparing for, not only the big derbies, but these big matches in Champions League, and these disappointments and setbacks. I don't look at it setbacks. It's learning moments, and these learning moments that we had last season in this CAF Confederations Cup final, in the derbies, is what is going to help us become a better team, a stronger team, a more robust team. Thank you, Coach. Sure. Please exchange position. Help you. Wait. Shomari, karibu. Waandishi wa habari wako hapa, wanataka kusikia kutoka kwenu wachezaji. Kesho ni mchezo wa ngao ya jamii ambao ndio unakwenda
kufungua msimu wa 2025 2026. Kwa niaba ya wachezaji, hali ikoje na mnatendaje kwa mchezo? Habari za asubuhi. Kwa niaba ya wachezaji naweza kusema kwamba tupo tayari na tulikuwa na wakati mzuri sana wa maandalizi. Naweza kusema kwamba tumefanya pre-season vizuri na tumepokea mafunzo mengi kutoka katika benchi letu la ufundi. Naweza kusema kwamba utakuwa ni wakati mzuri kuelekea katika mchezo huu, na sisi kama wachezaji tupo tayari kuelekea katika mchezo huu, na kila mchezaji yupo tayari kwenda kutoa 100% aliyokuwa nayo na kuweza kuapply kila kitu ambacho tumejifunza katika viwanja vya mazoezi kwenda kukiweka katika mchezo wa kesho ili kuweza kwenda kufanya vizuri, na imani kwamba utakuwa ni mwanzo mzuri kwa sababu ni mchezo ambao unaenda kufungua msimu huu mpya. Kwa hiyo naweza kusema kwamba sisi wachezaji tunauangalia kwa jicho lingine na tupo tayari kwenda kujitolea kwa 100% zote na kuweza kuwafurahisha wapenzi wetu. Kwenye mechi 3 za mwisho zilizocheza na Yanga tumeruhusu mabao 4 bila kufunga bao lolote, lakini katika mabao 4 mlioruhusu, mabao 3 mmeruhusu dakika 5 za mwisho za kila kipindi, 45, 86 na 88. Pengine ukiangalia kuna namna mchezo unavyozidi kumount kuwa safi na kupoteza umakini kuelekea kwenye mchezo wa kesho. Wewe kama mchezaji mwandamizi na nice singefanya na ukiangalia striking force ya Yanga, unaweza kuona kipi cha comment kuhusiana nayo? Cha kwanza naweza kusema kwamba tuna respect wachezaji wote na tuna respect timu tunaenda kukutana nayo. Ukiangalia msimu uliopita wamekuwa na safu nzuri ya ushambuliaji na wamefunga magoli mengi. Naweza kusema kwamba kitu kingine sisi kama wachezaji na sisi kama na nafasi ya ulinzi tumepokea maelekezo mengi na mafunzo mengi kutoka kwa walimu wetu, na ndio maana nilitangulia kusema kwamba kile ambacho tumekifanyia kazi katika mazoezi tunaenda kukiweka 100% katika mchezo wa kesho, na imani kwamba makosa mengi mazuri mengi ambayo tumeyafanya tutaendelea kuyafanya, na makosa mengi ambayo tulikuwa tunayafanya tutaendelea kuyapunguza na yawe katika 0%. Naweza kusema kwamba mechi zilizopita kwetu sisi kama wachezaji tunaweka kama historia, kwa sababu imeshapita na sasa tunaenda kufungua msimu mpya. Kwa wachezaji wapya kitu ambacho sisi ambao tulobaki tunawapa kama utamaduni au tunawapa ile damu ya Simba katika mchezo huu. Mchezo huu unahitaji nini, na mashabiki wa Simba na wanachama wote wa Simba wanategemea nini kutoka kwetu. Kwa hiyo mpaka sasa hivi naweza kusema kwamba tumefanya kazi kubwa kuweza kuwaelezea ni namna gani mchezo huu unatakiwa kufesi na unatakiwa kwenda kucheza. Kwa hiyo wachezaji wetu wote wapya wanajua umuhimu wa mchezo huu na wanajua tunaenda kucheza mchezo wa aina gani, na ni mchezo mmoja ambao unakupa trophy. Kwa hiyo wako tayari na sisi pia kwa ujumla tuko tayari kuweza kwenda kupambana katika mchezo wa kesho.
Na katika safu ya ulinzi naweza kusema kwamba viongozi pamoja na benchi la ufundi wamefanya kazi kubwa kuweza kutuongezea nguvu na wameweza kuongeza wachezaji wazuri. Nimepata kuwaona katika mechi ya Simba Day. Nadhani wana kitu ambacho kikubwa ambacho kinaenda kuongezeka katika safu yetu ya ulinzi. Naweza kusema kwamba tumejiandaa vizuri na imani kwamba yale mafunzo ambayo tumeyapokea kutoka katika benchi letu la ufundi wamepunguza vitu vingi sana na wametuelekeza vitu vingi vya kufanya. Kwa hiyo na imani vitaenda kufanya kazi kubwa na nguvu yao waliokuja itatupa kitu kikubwa sana katika mchezo huu. Asante Kapombe, na hapo ndio tumemaliza kwa upande wa Simba Sports Club. Wameelezea kwa namna ambavyo wanauendea mchezo huo wa ngao ya jamii 2025 dhidi ya Young Africans. Coach Padro, thank you. Thank you Kapombe. Shukrani sana. All the best. Asante. Hivyo ndivyo ambavyo tumemaliza kwa upande wa Simba Sports Club. Kwa upande wao wakizungumza kwa namna ambavyo wanauendea mchezo huo dhidi ya Young Africans, mchezo wa ngao ya jamii 2025 ambao utachezwa kesho saa 11 za jioni kwenye uwanja wa Benjamin hapa. Na tunaungana na Young Africans Coach, welcome to the press conference. Thank you. New season is about to start. Community Shield 2025 is the season open. What is your confidence? What is what? Okay. Good morning to everyone. First of all, we're starting late. I don't like it. We've been waiting for 45 minutes, so next time, if we can be on time, I would appreciate. Thank you. When it comes to the game and the season starting, obviously we're very excited about it. It's a big game to start the season. We're going to do our very best to give the best performance possible, just like we do on every single occasion. No matter the opponent, no matter the competition, we always try to give our best, though this time is no different. It's going to be a big game with a big crowd. We're going to try to make our fans proud and to bring back the trophy with us after the game. Questions? Questions? My name is Fred from MTV. Coach, Yanga have won the last 5 derbies in a row. Does it give you any pressure as you approach your first derby tomorrow? The pressure is always part of the game. The question is how you handle it and how you approach it. For me, I think in any big match environment or in any big club environment, the pressure is always on. The context that you're displaying now, of course, puts us in a situation that we must perform. But I'll be very honest with you, saying that if the context was different, I would approach things the same way. I would be looking at the same outcome. So does it give us any extra pressure? No. Is the pressure here? Yes, and it should be. Coach, from the last friendly, Your name and the media. my name is wonderful. From the last friendly game, your team played well, but just like we lack chemistry on how to finalize the championship game. Do you see something different from Morgan? So first of all, did we play well? I would say yes and no. It was by patches during the game, which was also expected because it was a very unique context. Gave playing time to a lot of players. Very often we gave minimal playing time. When you play 20 minutes, you're being subbed by another player who played 20, 25. Changes a lot the dynamic of the team. So I would say it was interesting, good, no, can be much better. When it comes to the element that you're
putting forward, which is the chances conversion. Of course, you can always do better. If we're better in that department in the first 25-30 minutes of the game, it would probably been an end story immediately in that game. But should you expect to see improvements? Of course. The season hasn't officially started yet. It was our last preparation game. We took it as such. There was also a lot of elements that we need to understand going into that game that we played after our opponent of tomorrow. So we need to also manage the load and everything. There's a lot of elements that goes into our last preparation game that happened. So overall, if I can be very honest with you, I'm happy with the fact that we did not pick up any injury. I'm happy with the fact that everyone managed to get a win and everyone got a chance to perform in front of our fans. That's all that matters to me in that occasion. Another question? Another question? Sorry? Who's going to miss the game? Yes. I'm not saying who, but yes. One last question. Okay. Good morning, Coach. Morning. My name is Simba SC. What you're going to do for tomorrow Conte, whether it's Aziz, even Duke can play in that position. We have many players who can play there. All of them are able. We have many players who can play there. All of them are able to perform. Mtu anakuja na maelekezo yake, lakini sisi kama wachezaji ni wajibu wetu kupambana na kuweza kupata matokeo. So kwa upande wa Young Africans nao wameelezea kwa namna gani mchezo wa ngao ya jamii na kuelekea katika mchezo huo wa ngao ya jamii. Kuna mambo mbalimbali ambayo ngao ya jamii 2025 ni kwa namna gani ambavyo wanaweza kuchangia pale ambako mchezo umeanza. Maana yake ni kwamba jicho lako alama ya reli, au kama ni 0-1 alama ya reli, kama ni 0-9 utapata ujumbe mfupi kutoka mchezo bomba ambao utakwambia kwamba utapata jezi ya Simba. Kama wewe ni Yanga utapata jezi ya Yanga. Jezi hiyo itakuwa pia imesainiwa na huyo mchezaji bora laki tatu kwenye platinum. Sasa hiyo tatu kwenye platinum, sasa hiyo shilingi laki 3, maana yake atapata nafasi. Maana kama ni Yanga, kama ni Simba atapata jezi hiyo ambayo ya kama ni Yanga, kama ni Simba atapata jezi hiyo ambayo ya timu ambayo anaisupport. Lakini pia akifika PC 20,000 orange 1000, lakini pia akifika PC 20,000 orange 15,000 na mzunguko ni shilingi 5,000. Kuna midoli ile ambayo na mzunguko ni shilingi 5,000. Kuna midoli ile ambayo imevalishwa pale. Maana yake ni kwamba hizo ni ndugu zangu salama. Naam, naomba ndugu zangu salama. Naam, naomba nipate nafasi kidogo mnielezee kuhusiana na namna ambavyo mnavalisha waamuzi pamoja mpira wetu wa Tanzania. Kwa wachezaji kama mnavyoona kwenye midoli ni kwamba watapata uniform hizo mbili, na ni wakati mzuri sisi kuambatana na mpira wetu na kuonesha kwamba na mataifa waliotuzunguka kwamba jinsi gani mpira wetu huu wa Tanzania umefika. Kwa wale ambao tunafuatilia hivi karibuni tumejinadi kwamba ligi ikiwa ndio wavalishaji, lakini pia mpira rasmi, au sio? Ndio.
Na kwenye mpira kwa sababu makubaliano ni ya pande mbili, kwa hiyo kwa kuanzia tutaanza na mpira huu katika mechi za awali za ligi yetu pamoja na mchezo wa kesho, lakini tutarajia baada ya break ya kwanza ya international break, basi tutakutana tena hapa na kujumuika na kuzindua mpira rasmi wa ligi kuu wa katikati kuhusiana na mchezo huo. Mashabiki ni sehemu ya mpira wa miguu, manake umewashirikisha kwa pamoja.